Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Felicite! Felicite! Yes! Nimba ubivure ahubwo ngo ibyo bintu ntabwo mbikunda ukabyongera you're going nyine against my boundaries. akamaro ko kugira structures zihana muri Sexual harassment is not funny. Sexual harassment is not to be joked about. Sexual harassment must be spoken, must be called out. Abantu basaltinze abandi ukaba calling out nyine nta kintu whether on social media whether in real life ahari hose nyine you call those monsters out. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Abakobwa twagaritse. So, uno munsi urabona ko rero tutari twenyine. Twaje tubazaniye abashyitsi. Abandi batugiye kubana muri kino kiganiro today. So, reka tubakire, batwibwire. Dutangire hano. Hi guys. Nitwa Fred Nkurunziza. These are my classmates. I'm so proud that I have a YouTube channel and I'm also happy to be here today. Okay. Thank you. Ego, my name is Clemence. Nanjye ndi classmate. uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri sexual harassment. Abatumirwa bacu baraza kuza kudufasha nyine kuduha ama idea kugira ngo tuze kuza kuvugaho hamwe nyine twumve to sharing ideas. So, the first prompt tugiye gutangirana nayo ni what is sexual harassment? Cyangwa se what do you think is sexual harassment to you? So, buri wese nyine agenda tubwira ibitekerezo byiwe ko atekereza sexual harassment, turungurana ibitekerezo. So, we can go ahead. Turahera hano. Ku mutumirwa wacu. Thank you once again for having me, and I'm also happy to be here. So sexual harassment, I have no such clear definition of sexual harassment. I think harassment most of the time is defined as at an individual level, where a person determines what they're really uncomfortable with, and so they can just define that as harassment, since maybe since someone does something that crosses the boundaries, if I could say. So as I said, sexual harassment is defined at individual level, but generally I do think that sexual harassment is any kind of uncomfortable behavior that sexual harassment, first of all, is against the law. I think there is no law that supports sexual harassment in any country, or even those countries that don't take sexual harassment as a crime or as something that must be punished by the law. I think they should do better. But on my side, I think sexual harassment is in kind of sexual related uncomfortable behavior that one can do against someone else, that is punished by the law, as I said, even though the law may not punish it, but something that the person, in kind of sexual activity that's done against someone that crosses the boundaries, and there are people that such activities are done against are uncomfortable with such behavior. So that's what I consider as sexual harassment on my side. Okay, so for me, navuga ko sexual harassment ari any sexual behavior towards someone utabishaka. Like in the same. Ubwo nanjye ndakeka like the definition is like that, ariko wenda nka example nyine I think ko ushobora kuba ari ikintu gisanzwe, ariko niba umuntu yavuze ati nyine don't hug me, don't touch me places nshaka, niba ari ku gituza, niba ari hehe hose, ariko hari undi muntu uvuga ngo for me it is fine, you can touch me anywhere, kanje kumbaza. So for that person avuze ko you cannot touch me, you cannot hug me, if you don't ask me, if you do that, I feel like it's a sexual harassment. Okay, so for me, sexual harassment would be anything that is done
without my consent. Nkeka ko nkuko Felicite bivuze, we have different definitions of what is sexual harassment. Gukora ku kuboko aravuga you have harassed me, and if that is if they feel harassed in that moment, ni uburenganzira bwawe. So I think ubwo nka Clemence, I choose to keep it simple. So if you feel every time we need to have consent for everything that we do to avoid harassment, we might the sexual harassment, anything that is sexual, of course. But again, sexual, it can be anything. This can be sexual to someone. So a hug can be a sexual thing to someone. So anything that is done without my consent on me by someone else. Yeah, okay. Well, I think on I'm in the same direction with all of you guys. You can in sexual harassment anything that is sexual that you do to me or for me. And I also think on namagambo arimo and you know that this thing is not welcome and you still choose to do it. Can't do this. Because sometimes well, and I have questions around that. Sometimes what you define as sexual, you shall call it sexual to me. So if nko muri culture y'abanyarwanda dushobora gusuzanya duhoberana ukaba utishimira guhoberana kuri wowe bisa njye ntekereza ko igihe ntabizi nkaguhobera you should give me that nyine forgiveness ariko nimba ubinkoreye ahubwo ngo ibyo bintu ntabwo mbikunda ukabyongera yo going nyine against my boundaries. So it requires also knowledge of someone and being conscious yuko nyine abantu bose batishimira ibintu byose nyine ukirinda ariko if you truly know ko ibyo bintu ntabyishimira ntabishaka ugahitamo kubirengaho ukabikora iyo sexual assault. ubwo se ngira ngo nditekereza nyine dufite the same understanding we no twatuvuga ko sexual harassment is on an individual level. What I define sexual may not be sexual. Ariko niyo bimbayeho tuvuge niba Clemence akunda guhagiga abantu but when I don't like niba umuntu mpati hanging you have to ask for consent. Ubwo nimbira Clemence ati they hugged me, they harassed me, that is a sexual harassment even though on Clemence it is not. Ni like so nimpura nawe uyu munsi nakuzi tutaziranye sibyo nkaguhobera ukambwira ntabwo nshaka kumuhobera sibyo ejo nkagaruka nkongera nkaguhobera kubera iki ibyo bintu biri kubirengaho kandi ubizi ko ndabishaka. Ikibazo ahubwo aho njye mfite ni ibyo byaba biri perfect mu gihe buri wese abashije kwivugira akavuga ngo no I don't like when you hug me ariko our culture hari igihe nyine hari ukuntu twabaye trained kumva ko ntabwo ari na trained usanga ariko bimeze kumva nyine comfortable karira bakaguhobera ariko ntuvuge ikintu ukabura uri uncomfortable uwo muntu ashobora no kuba atari sensitive ku buryo atabona mu maso yawe ko uri uncomfortable kandi ukakirema se bampubiye kuki utamubwiye ngo nyine nabuze uko mbivuga nk'icyo gihe noneho yes I can be forgiving kuko n'uwo muntu ashobora kuba adafite intentions mbi. Yeah, I think also ntunganya nyine ku byo Tesi yaravuze nyine I think hari n'igihe in some instances you don't need to explain yourself that I'm uncomfortable with this ahubwo umuntu ashobora umuntu akwiye gufata the first step, are you comfortable with this, akabaza umuntu because sometimes we have to acknowledge power dynamics at play because maybe niyo umuntu akuruta, if it's your professor, if it's someone that maybe utaba comfortable kubwira ati I'm uncomfortable with this cyangwa stop this, this is a boundary that you should not cross. Sometimes those kind of people are the ones harassing abantu in most instances, which means that abantu ntabwo baba bari open kuba bakubwira ati rekera iki ngiki kora iki ngiki. So it's better yuko n'umuntu ubwo ashobora kuvuga ati are you comfortable with this, should I go on with this, kugira ngo byo umaking like umuntu abe free kuba yakubwira ikintu ari comfortable with n'icyo atari comfortable with. So I think sexual harassment
harimo nyine power dynamics ziriho nyine abantu baturuta cyane cyangwa se bakurenze cyane utari free kuba ubwira ko wenda kuri mutoya kuri umunyeshuri wabo kuko ari abantu bagutraininga kuko ari abantu utapfa guhakanira gutyo rero nyine kuko umuntu atakubwiye yuko atari comfortable n'ikintu runaka ntabwo ari ukuvuga yuko icyo kintu atari comfortable nyine nacyo mu buzima busanzwe so I think nk'abantu bakuru cyangwa se abantu bakuru bafite imbaraga zirenze iz'abandi bantu baba harassed muri cases zitandukanye aba bantu bakwiye either gusobanuza abantu ibyo bari comfortable kandi niba utanabizi it's better yuko utabikora ibintu biriho abantu bashobora wenda bibe amagambo bibeki as long as hariho controversies yuko icyo kintu gishobora kuba kibangamira abantu bamwe na bamwe it's better yuko utagikora as long as you're not aware of what the opinion of the other person nyine as long as you're not aware of the opinion of the other person unless you're aware and they're comfortable, that's when you should go on. As long as you don't know or they told you not to do so, then stop it. Sure. But well, before turangiza ndikumva now ngingize ikibazo nyine so bino bintu by'abantu when they are making advancements on you, you know, sometimes people play hard to get and you have to chase them and you have to chase them. So if this person is playing hard to get and I'm asking them out and they're saying no and I'm trying to be friendly and they're saying no, should I leave it or should I think ndakeka hari different types of no. Hari no ariko nyine hari no hari ya no uzi neza yuko utari burenge ntabwo umuntu uri kwigiza ntabwo umuntu uri kwigiza akubwira no iri serious akubwira no akira n'abasoni se cyangwa akavuga no na story nyinshi urazibona izo no ziratandukanye kandi noneho niba uno munsi urumva wenda uwo muntu agize ngo sinzi urashaka yuko azongera kubivuga uvuga akano kari simba bwa kabiri nawe bibone yuko ashaka kuba atarumvisha mbese ashobora kuba ataratambutse none iyo no gisobanure yishimangire the next time kuko nyine ntago wasanga ko uwo muntu ari clueless tumuhe izo mpamvu wasanga ari clueless koko yeah, that's true. I think when you go, it's on both sides. If you say no, make it clear it's a no. Yes. And now if you're looking at a person, analyze their nose and look at what they're trying to tell you. Don't give mixed signals. Yeah. Don't no, Halima. Okay, thank you for the hug today. What do you want? Yes or no? Yeah. We're trying to be polite, to be sweet. But also like if you know that you're like a 50-year-old and you're trying to approach a 20-year-old and a 10-year-old and they say no, why do you try to find other in the first place? Trying. Man, you know yourself. You're old. Actually, in the first place, how does a 19-year-old mu by'ukuri tugerageje kureba imyaka na different ubutange uwo muntu uri kumuhohotera ibyo ngibyo ntabwo twabiconsidering ari 50 undi ari 20 age ntabwo ari ikibazo. Okay, I mean 20 is fine. But you're married. Oh, teenager. You're married. You're married? No, this is only business. Okay. I mean, if you're 50 and another person is a teenager. Teenager, hajya consent 18. No mwana wawe. 18. Okay, yeah, 18. Niba ari 19 umuntu uri munsi ya 18 bajya bamuvaho. Ari wo Clemence. Umuntu wa 18 ntabwo urande 18 kandi iyo shaka center sawa mama.
ibyo kwivugisha nyine like umuntu wenda bamufashe ase n'ubundi kari gakuze n'ubundi kari agakobwa se ubundi si inkumi ingana kuriya ni gute wavuga yuko bitazi ubwenge inkumi ni inde in the first place inkumi ya 16 y'inkumi uwo ni umwana ukeneye kurerwa kandi ukeneye kurerwa nawe ukeneye kurerwa iwabo sure that's right kuri nyine na content nta n'ubwiza nyine uri umwana aba ari umwana wo koga ntise kudataha iwanyu yeah sure yeah noneho tugiye kuri noza ya kabiri kuri prompt ya kabiri nako abashyitsi bacu bose they have inputs kandi loving it namwe mugende mudufasha mudukure muri comment. So prompt ya kabiri iragira iti in case of sexual harassment sibyo what would you do sibyo ndakeka buri wese afata scenario ashaka either are you the victim, do you know the victim, okay, what would you do biri kuba, what would you do maze uhuye n'umuntu byabaye I don't know. So iyo niko scenario imeze ubwo wese inasubiza nyine uko abishaka wasubiza kabiri nyine uko bishaka. Okay, ubwo duhere wenda ku muntu wenda wundi biri kubaho ese wenda ndi kumubona aho ngaho ari ubundi biri kumukorerwa cyangwa ibyo ari kubwirwa ntabwo ari kubikunda yego ari muri situation wenda atari kubasha kwibanamo aho niba wenda ari umuntu muziranye ushobora kuyimukuramo ushobora kuyimukuramo wenda niba ari umuntu muhagararanye cyangwa mwicaranye wenda ibyo ari kukubwira cyangwa ibyo ari gukora ushobora kuza wenda nkakuganira wenda ndagukeneye tujya aha ngaha nyine igihe kirageze niba wenda nshobora kuba nanjye ntari kuridinga neza ibiri kuba niba uri uncomfortable wenda urahita ubisamira hejuru nti yes tugende niba ibyo wari urimo wari ubikunze uravuga nti wapi ndaje bayi ubwo aho ngaho basi uhawe nyine a chance yo kugenda cyangwa nyine yo kuhaguma ndishimiye kuko nyine there's not much wakora mu gihe utazi neza ikiri kuba uri kubareba abo bantu ariko ntabwo uzi neza basi nyine uwo muntu amahirwe yo kuvuga nti ngukura aha ngaha yego wenda ari njye biri kubaho cyakora hari abantu nk'abantu njya numva tuvuge wenda ni nk'akazi ukeneye byatari nk'akazi ukeneye cyangwa n'amafaranga ukeneye n'ahandi uvuga nti it's this cyangwa ndasubira muri cya kibazo nari ndimo nyine aho ngaho niho mba numva cyakora bigoye uvuga nti what do I choose, hombi ni habi yego aho ngaho nyine niba aho ngaho nyine sinzi uburyo abantu banahitamo sinjya numva ukuntu abantu bahitamo n'abavuga nyine ababyihorera nyine bikaba se ndabumva kuko nyine hari igihe wenda ibindi nyine uri gusanga utasubira mu byo wari urimo wenda niba nta kazi ufite ukaza none se ndaguma nta kazi ariko nabwo niba uhisemo wenda kubyanga niba uhisemo kurega that's even better ariko for things that are simple amagambo se cyangwa behavior iri imeze ukuntu aho ngaho mva ushobora in a simple joke gushyiramo akantu yego uri kujokinga ariko nyine ukabwira umuntu yuko mwanabirangiza wenda discussion igakomeza ariko karimo aho ngaho washatse kubaha uri kugira ngo basi bitari intambara binashatse kuba intambara bikayiba karwana cyangwa what do people think about if njyewe nyine I'm in a workplace sibyo ushaka kuri boss wanjye ukaba nyine ibintu nkorera nyine biri cyangwa nyine sexual harassment sibyo ariko ukaba ufite undi muntu muri on the same level I think I can tell that
nkamusaba ko if that's a trusted person of course nkamusaba ngo rero ariko that person nyine bigenda bishyira gutya ariko ntabwo nshaka kumwubahuka in this way and this mwamunyegerera mukavuga ko ibi bintu bitari helpful cyangwa muri ubu buryo what do people think about that? I think if that person is trustable, I would do that. Kuko hari igihe usanga niba ari kuri same level with your boss, maybe they have the same thinking. Maybe he's doing it kundi muntu. So if I'm 100% sure ko the person will help me, I would do that. Kuko maybe bamuha inama bitaraciye mu bintu byinshi bakamubika kubikarangira. Ariko ushobora kubibwira nyine ugasanga nari nikameze ugasanga nabona byose birabibuze. I think ko it's better ko bivuga sibyo aho kugira ngo nyine uvuge nyine better ko wabwira ubasha ko bunibwira aho gutangira ukabikiretinga ibintu byinshi nyine kuko byatuma byarangira utanabivuze nyine okay njyewe nka opinion yanjye kuri iki kibazo mwari mwabajije nyine nzi nk'umuntu ushobora kuba warabaye sexually harassed cyangwa se nyine uharassing abandi bantu nyine of course nyine first and foremost njyewe nyine amamani kandi nyine sinirengagiza yuko hari abagabo baba harassed ariko nyine ntitwirengagiza the fact that nyine the majority who are being harassed are women nubwo abagabo bariho pe baba harassed nk'abandi ariko nyine the majority nyine baba harassed n'abagore nyine so nyine niyo tunarebye bahangayikishije cyane baba ari abagore nyine hejuru y'abagabo nubwo nyine harassment yayo yose itari comfortable kuba bemeza ko regardless of the gender nyine baba bayikoreye so njyewe nkakubwira harassment ni ikintu gikomeye cyo kudealinga with first nibyo no kuba umuntu avuga yuko yabaye harassed ni ikintu nyine gikomeye cyane ku giti cyanjye cyo nagukorera first and foremost is to believe you nyine niba barabaye nyine umbwira yuko baguharasinze kuko believe nyine ni inshingano yanjye nyine no kukuha comfort yuko ibyo byose nemere yuko wabaye nyine baguharasinze that is first thing I could do. Second thing is to encourage you to speak up but even if you are not able to speak up at that point nyine no kukwereka yuko it's fine as long as you're not ready ariko nyine the time maybe will come when you feel confident enough to speak up and you can speak up by that time ariko in the meantime when you're not confident enough to speak up nyine no kukwereka yuko nyine you're not the problem in that nyine muri that scenario that you're the victim nyine no keeping reminding yuko nyine si ikibazo cyawe ahubwo ni ikibazo cy'uriya muntu kugeza igihe uzagira courage yo speaking up on the other side cyane cyane nyine nk'abagabo ari bakunda guharasinga abantu nyine njyewe wenda sindi ubuyobozi ariko nyine ikintu cya mbere in the workplace because maybe those people that harass others those are my friends those are my classmates those are my workmates or those are my what abo ngabo ni abantu mbona buri gihe icya mbere ni ukutakwereka yuko ndi encouraging that such behavior sinkwereka yuko nyine you did a great thing cyangwa se simbe nka neutral scenario nka making a precise yuko nyine I don't encourage such behaviors yuko nyine I stand on the side of the victim yuko nyine ntabwo ari wowe nubwo waba uri inshuti yanjye ariko muri iyi scenario si ushyigikiye kuko abantu nyine bumwereka yuko you may be right cyangwa se I'm here and there nyine ntugaragaze nyine ariko nyine ukidekara nyine ukavuga yuko you stand here not there ibyo ngibyo bigaragara byereka umuntu yuko you don't support such behavior kandi nyine niyo biba ngombwa yuko ubona yuko ibyo birengeje urugero wowe ubwawe ushobora no guspeaking up ugakondeminga nyine such behavior ukaba wamushyira ahantu hakeneye gukosorwa kuko agakosorwa n'abandi bose nyine urebye nyine ariko nyine let's not make nyine icyo nemera ntakora making that a joke cyangwa se kumva yuko nyine just because he's my friend nyine I may be there that's not funny. Sexual harassment is not funny. Sexual harassment is not to be joked about. Sexual harassment must be spoken, must be called out. Abantu basaltinze abandi ukaba calling out nta kintu whether on social media whether in real life ahariho hose you call those monsters out because they are monsters that they are. Akantu kenshi kuko utuntu tubiri Fred avuze icya mbere
ikintu uvuze cya believing in the victim ni ikintu gikomeye cyane kuko hari igihe uba harassed kubera ko wumva maybe I'm overthinking this, maybe it's normal, ariko iyo ugize umuntu uza akakamika forward akakubwira believe in you nubwo utari ready ubu kubivuga ubu hari igihe kizagera ukumva ufite imbaraga ukajya kumurega. In that case nkeka ko kubona ko Fred umuntu dukorana believes in me byahita bituma nanjye mvuga okay right now ntabwo nakurega bashobora guhita banyirukana case nayo ntabwo irakomera, natangira gushaka evidence nka recordinga nkakora case yanjye nkanayubaka kuko nzi ko nshyigikiwe. I am building my case, hari umunsi nzakurega bikagenda neza. Ni nziza cyane believe in the victims. Icya kabiri iki kintu cyakwiye kutwibutsa akamaro ko kugira structures zihana muri society kuko wabajije ngo ese ngo mushuti we ari trusted, ashobora kuba ari trustable pe ameze nka Fred akamukoninga out akamusomera iki ariko bikarangira n'ubundi aho akumva ko babimenye ubundi bikarangira bikatuza mba noneho bakagukoresha bakagukandamiza. No mu mamuvi niho mbibona cyane abantu bakaminze out nubwo bafite evidence iri strong ariko enterprise akorera cyangwa company akorera idafite structures birangira n'ubundi uwo muntu case zimwe ngo yarareze no evidence case closed uraho nubwo batakwirukana kuko kukwirukana aho bahita kuki mwamwirukanye nta evidence ntaki ukabona ku kazi nyine bagufashe nabi uragiye uwo muntu aracyaraho aracyaharasinga abandi. Icyakora ikintu kimwe bitanga ni uko wenda hari abandi bakaminga aho bakavuga niyo positive impact ariko iyo hatari structures zihana aba monsters honestly hari ugira ibibazo byinshi nawe nyuma yaho. tesi nyine abikeneye nditekereza cya structures like nyine every enterprise nimba ari firm nimba ari ikwiriye kugira nyine ikintu gihana abantu bakora sexual harassment kandi bikaba biri well defined like in terms of this and this and this and this and that ari ibintu bigaragara nyine kandi bifite n'ibihano nyine bikorwa bishyirwa in practice kuko nanone I think sometimes people have firms bigira izo department zidakora ntihagira umuntu uzita. So I think in terms z'uko nyine wenda probably the government yakira ama firms agiye gukora ibintu bashobora nyine bakwiriye nko gukora nko kujya banalizing are these things working in different places kugira ngo umenye ko nyine ibyo bintu biri kuba enforced atari uko twujuje igipapuro turavuga dufite sexual harassment department ikora ibi ngibi kandi idakora nta n'ikintu imaze. So nyine I think ko nyine urwego rw'ubuyobozi bukwiye kuba nyine kubyi enforcing in that way of making sure ko every firm has nyine those rules and regulations kandi bakazishyirwa mu bikorwa. Every firm, every hospital, every school, every what? Please. Everything. Na household. Every yego rwose ahantu hose hahuriye abantu benshi batandukanye abagabo abagore yonyine abakobwa gusa cyangwa abagore nyine kuba muhuriye ahantu muri benshi nk'uko mugira structure president vice president chair secretary have a sexual harassment fighting department. Make sure that those departments work. They are working. We're putting, we're establishing a department in an institution. ariko nta kintu zakora nyine so ibyo nibyo bizame cyangwa ugashyiramo umuntu nyine when you report sexual harassment ati nako babaye n'ubundi atari umukobwa n'ubundi dusanzwe tumuzi bamuziho iki nyine kuvuga ngo n'ubundi buriya ntawami harimo nyine niba mumuziho iki nta kintu wamufasha nyine ngo mubereho iki nyine bikamenya responsibility zayo kandi bagakurikirana ibintu nyine ntibakavuga umuntu ngo n'ubundi turamuzi ngo n'ubundi yambaye ubusa cyangwa ngo n'ubundi ubone ko yabaye ibyo ntabwo bikureba nyine wowe ukurikirana ikibazo kuko umuntu areze abashasitenza akareba ikintu ababaye ibindi nyine byo babireke. That is true. Ikindi kintu ndi gutekereza nyine if you're being sexually harassed
no kuri nyine try nyine tell to someone. It does not have to be something from the authority, someone from the authority. You just share it with someone. Kubera ko ntekereza ko same way bavuga mental health problems is something that affects you. It affects your self-esteem and you rethink about it. You say, what means ikibazo bimeze bite and all of that. So even a friend, share it with someone. If you're in that dilemma, you're like, is this sexual harassment? Do I have a problem? Share it with someone wizera w'inshuti yawe anakugira inama. And nkuko babivuze, let's twizera abantu batubwira ibyo bintu, tubagira inama tubafashe just simply in that moment yumve ko yumvishwa. Nibwo getting that energy to go out and speak. But if you're in that dilemma, just find a person umubwire ikikuri ku mutima, and I guess it helps. With also keeping you sane and not thinking ko ari wowe ikibazo in the problem. Yeah. True. The ideas it's fire. And Nokuru, you're happy, and I hope you're getting one thing or two. From your ideas, what's I learned is to believe the victim, the person who said is we know because sometimes people might say stuff and it's not true, but believing them ubufunguye ama doors nyinshi kugira ngo nabo bashobora kugira gute bashobora kuvuga ati koko nshobora kuvuga sibyo bakanyuma. To avoiding a victim shaming, nkuko na Clemence abivuze, be clear and say no. Okay? Kandi nugira imana ukora umuntu ugukora muri ako kanuza, show them ko ushaka kuhava ko kigende kubwira ngo bigaragara ko hari gushaka gutanga mixed signals. Help ikabura kavuga ati we don't know, so believe people and avoid victim shaming rwose. Zadufasha twese. To give something kitari cyiza but crossing the boundaries nko twabivuze kugira ngo babone ako kazi kubera abonye ko kazi akaba promoted inshuro zingahe ntabwo bigabanya cyacya. Nyuma yo kumenya ko abantu basigaye babikodinga, uwo mugore yagiye kumusaba kugira amuhe amanota, yaramubwiye ngo banzuzane telefone ngo turebe, areba ko itari kurikodinga. Niba ubuze umukobwa wawe kwiyandarika, buza n'umuhungu wawe gukorakora abantu b'abandi, also nawe umurinde kwiyandarika. Kuko also a sexual assault happens both ways. Umuntu abikora ubwo nawe uza wambaye